아, 아, 아. 안녕하세요. 음, 소리가 들리나요? 음, 이게 그 줌이 갑자기 업데이트가 돼가지고 어떻게 잘 되고 있는지 잘 모르겠습니다. 오케이, 어떻게 지냈습니까? 재밌어요. 알겠습니다. 아니, 그 15일 날부터 숙제가 좀 많아가지고 어제 갑자기 숙제가 왔어요. 그걸 좀 봤는데 파일이 잘못 보내줬어요, 학생이. 그래가지고 그 파일을 제가 열어보면 이런 모양새가 나와요. 여기에 보면은 왜 다 삐뚤빼뚤해졌지? 오늘 이게 어떻게 녹화가 될지 모르겠네. 여기에 보면은 이거 통계로 봐야 되나? 카드가 다른 게 다 사라지고 그냥 이것만 있어요. 300 몇 개가. APK 파일 좀 지금 다시 보내줄 수 있나요? 음, 네, APK 파일을 제가 다시 받아야 될 것 같아요, 아무래도. 카톡으로 보내면은 여기다가 풀어서 제가 보면 될 것 같습니다. 보내고 있나요? 네. 네. 아, 왔다. 그치. 파일 크기가 이 정도는 나와야지 맞을 텐데, 전에 너무 빨리 다운받아져가지고, 이상하다 하는 생각을 하고 있었습니다. 1800 몇 개의 통계를 좀 볼 건데, 일단, 15부터 16, 17 안 하고 18자로 바로 넘어가는구나. 99복습에. 새로 본 카드가 많은 건가? 어떻게 된 거지? 성수 카드가 2000 몇 개에다가, 왜 갑자기 이렇게 됐지? 잠깐만요. 2881이거든요. 그럼 그 전에 건 어떻단 얘기지? 잠깐만요. 2880 몇이었잖아. 2880 몇이면은 3200개에서 3228이니까 400개가 사라졌는데요, 카드가. 카드가 왜 400개가 사라졌지? 자, 그러면은 제가 이게 14일자거든요. 400개가 어디서 사라졌을까? 잠깐만요. 이상하다. 19일자로 추출을 해서 보내볼 테니까 지금 안키 켜져 있죠, 거기에. 네. 저거 한번 추가해 보세요. 본인 거에다가. 3200인데. 했어요. 그러면 그 파일 다시 저한테 추출해서 보내주세요. 19인가 18? 18에 3번 파일. 3211개인가 그랬던 것 같은데.
네, 3200개로 이제 맞잖아요. 네, 그 파일 기준으로 숙제를 진행하면 될 것 같고요. 일단은 그게 제가 봐야 되는 거였으니까 그만큼을 본 거고, 그 다음에 이제 해야 될 것들을 할 건데, 이걸 얘기를 해봅시다. APKG 파일을 일단 제가 제대로 봤어요. 분석은 나중에 하겠습니다. 그 다음에 숙제에 대해 얘기를 해봅시다. 숙제가 오늘인가 어제 했던 숙제를 보니까 50분을 했어요. 숙제 그렇게 오래 하는 거 아니라고 저는 생각을 해서 그렇게 많이 하면 안 되거든요. 근데 굉장히 오래 걸렸는데 어제 혹시 그러면은 그 질문에 대한 답만 말로 해내는 숙제를 그렇게 오래 한 건가요? 다른 것도 하긴 했는데 네, 녹화가 네. 말하는 것밖에 안 됐어요. 그렇다고요? 그래요? 잠깐만. 그럴 수가 있나? 통계해 보면은 99복습인데? 99복습이잖아요. 그러면은 이게 맞는 얘기인가? 여기에 나오는 거에 대한 얘기인데 지금 그렇구나. 5에 18인데. 그럼 그러면은 도대체 어제 아니 잠깐만. 5에 18이 아니라 99복습이면은 20에 63이면은 83인데. 그럼 녹화 안 된 부분의 양은 얼마나 되는 거예요? 음, 잘 모르겠어. 일단 선생님은 그렇게 이 숙제를 많이 내주고 싶은 사람은 아니기 때문에 숙제에 대한 얘기를 저희는 좀 해볼 필요가 있다. 자, 숙제 본인이 생각하기에 적당한 숙제 시간은 어느 정도가 될 것 같습니다. 제 과목에서만, 제가 지금 주는 숙제에서만, 그러니까 다른 숙제들 다 감안해서 이 선생님 수업에서 하는 숙제는 이걸 넘어가면 힘들 것 같다. 이 정도 시간을 넘어가면 힘들 것 같다. 이게 어느 정도예요? 30분이요. 좋습니다. 그럼 30으로 잡을게요. 30분 이상은 힘들 것 같다. 이게 A박 학생이 생각하는 거다. 알겠습니다. 반영해야 되고, 그렇다면 이거 받고 이거 봤는데 지금 해야 되는 숙제들 지금 현재 저랑 하는 숙제 암기 숙제랑 뭐 암기로 제가 지금 거의 다 만들어 놨잖아요. 그거 제외하고 다른 거는 이제 그 뭐지? 엑셀 표 보고 말하는 거 지금 하고 있죠. 음, 근데 어차피 제가 그 엑셀 표에 있는 걸 암기로 다 옮겼기 때문에 엑셀 표 보는 거를 빼면은 그러면은 시간이 어느 정도 걸릴까요? 숙제 하는데? 음, 20분 정도 걸릴 것 같아요. 그래요? 그러면은 일단 엑셀 표를 뺄게요. 그러면 괜찮을까요? 음, 그래요. 왜냐면은 애초에 엑셀표가 있기 때문에 시간이 걸리는 것 같아서 제가 엑셀표를 전부 다 암키로 옮긴 거예요. 그렇게 하고 지금 보는 중이었고, 어, 그게 이거잖아요. 그럼 엑셀을 뺄게요. 그리고 나서 숙제를 하는데, 오케이, 좋습니다. 그러면 그렇게 해서 숙제를 하는데, 제가 이렇게 말을 해주고 싶어요, 솔직히. 30분이 넘어가면은 숙제를 그만하세요라고 말을 해주고 싶은데, 그렇게 하면은 대충 시간 때우다가 끝날 수도 있는 거니까 저는 그 가능성까지 생각해서 그렇게 하진 않을게요. 그러면 오늘부터 숙제를 제대로 할 수 있겠어요? 그렇게 양을 좀 줄여주면은? 음, 좋습니다. 그렇게 할게요. 그리고 그러면은 저 말고 다른 것도 많이 이것저것 하고 있을 텐데, 거기에서는 뭐 숙제하는데 시간 많이 걸리고 있나요? 음, 이 부분부터는 그냥 저희 영어로 대화를 하면 될 것 같아요. 여기까지는 조금 정확한 전달을 해야 되고, 학생의 이야기를 제가 좀 들어줄 필요가 있었습니다. 왜냐면은 숙제를 제대로 안 했어, 만약에. 그러면은 숙제를 안 한 게 학생 잘못이라고 생각할 수도 있는데, 그거 이전에 숙제를 할 만 했어야지 했을 거 아니냐 이 생각을 해보면은 제 잘못일 수도 있는 거니까 조율을 하는 게 맞아요. 그러니까 다음부터는 만약에 숙제가 좀 많다, 힘들다 싶으면은 선생님한테 그냥 얘기를 해 주세요. 그러면 같이 조율을 합시다.
그러면 되겠죠? 음, 오케이, 알겠습니다. 자, 그러면 지금부터는 이제 영어로 대화를 하도록 할게요. 일단 엑셀 여기다 적어줄게요. 음, 숙제. 엑셀로 하던 숙제는 이제 하지 않습니다. 그 숙제들 제가 이미 330개를 암키로 다 옮겨뒀습니다. 네, 이제 엑셀 숙제는 없어졌어요. 그러면은 암키만 한 거죠, 숙제 이제. 음, 좋습니다. 그럼 이제 숙제는 암키만 남았네요. 오케이, 됐습니다. 그럼 지금부터 이제 영어로 얘기를 하도록 하죠. 수업이 제대로 시작이 여기서부터 되겠구나. 오케이, how are you today? I'm good. Okay, how was the school today? 음, School was good. Mm-hmm. I see. Do you have any problem with your school food? Because yesterday I had a class with other students and they complained about school food. What about you then? Do you want to complain? 음, No, I don't want complain our school food. I see. Could you say the reason too? 음, My school food is delicious. Mm, and mm, fruits mm, mm, often mm, and fruit I ate fruits mm, on school food. I see. Okay. And what about the weather today then? How was the weather? It's cloudy today. Oh, I think so. It actually even rained here. What about there? Did it rain? Now um, mm, it's not raining here. Ah, okay, it's not raining there. Oh, and I remember I actually went out and ran for 5 kilometers. And it was really, really windy today. It was even cold. What about there? Here mm, was cold too. hmm And was it windy there too? Yes, here was very windy. You just say yes, here was very windy. 우리나라 말에서는 here 같은 경우에 여기는 굉장히 어땠다 해서 여기는이라고 해서 여기 플러스는 subject 이렇게 해서 이게 주어 역할을 할 수 있잖아요, 여기가. 근데 영어에서는 이렇게 잘 안 써요. 그래서 이거 같은 경우에 it was very windy here 이렇게 써요, 영어에서는. 그래서 우리나라 말이랑 살짝 다르다. 오케이. 음, 여기, 여기는 굉장히 바람이 많이 불었어요. 이렇게 한국어로 말하면 이렇게 되겠죠. 근데 이해해야 돼요. it을 주어로 잡습니다. 날씨에서는. I see.
Okay, it was very windy there too. Hmm. All right, I actually wanted to ask you about your homework because you must have other classes like school classes and also maybe 학원 classes and maybe there are like other classes too. So, how long do you do your homework every day? Isn't it a lot? Mm, it is um, a lot. Mm, I I do my homework Hmm. mm, for 1 hour each homework. So, how many classes do you have? Because you said each 1 hour, and I don't know how many classes you have. Mm, I have mm, 3 classes. Okay, did you include mine there? Mm, No, it mm, You can probably say, no, it wasn't included, which means, yeah. So, without my homework, you have three other classes, and then each class you do homework for 1 hour, which means it takes 3 hours. yes. Okay. Huh. Okay. What about school classes? You must have school classes homework too, don't you? Um, mm, mm, I I don't usually have school homework. Oh, you don't usually have school homework. I see. Okay, I understand. Oh, then, do you have math homework? I mean, I don't know what kind of academies you go to or what kind of like tutors you have. So can I ask you about those three classes you just mentioned? Maybe you can just tell me about those three classes. I have math and um, Korean and mm, scientist class. Oh, science class too. Okay, I get it. Wow. So three classes and you have like you need to spend 1 hour for each class. Okay, okay. And what about the homework? Are they easy or is it difficult? Mm, Math and science is difficult, Hmm. but Korean is easy than they. Okay, you want to say it is easier. They are okay. Those are easier than this. Okay.
Yep, that's what you wanted to say. Like those are easier than Korean class. Okay. Wouldn't that be because Korean class you can just memorize things? Because maybe for you, memorizing things is easy, isn't it? Isn't memorizing easy for you? Mm, 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 Did you understand my question? mm. No, I didn't. Okay, if you didn't understand, then you should ask me again, or you should tell me that you didn't understand. So, so isn't memorizing easier? Mm, yes, mm, it isn't easy memorized. Do you understand memorize? What is memorize in Korean? 기억하다. Right. So my question was, that is, this is the question. So my question is, Korean class is easier is because you can just memorize them. Is that right? Yes. Okay. All right. Things are simple. Maybe I need to tell you about this homework problem too. My what I need to do in this class is I just need to keep you talking. That's my goal. And the second thing is I want you to understand your homework better. So maybe we can just do the homework a little together. And so I'll just focus on the speaking test here. Where did it go? What? I don't have speaking here? Huh? So wait a second. Oh, this is 2000. There should be speaking this one. Yes. Let's try it. Mm, okay. So maybe first maybe you ask me the question and then I will answer. So could you do it first? Next question I'll ask you and you will answer. Okay. What would you like to run on day? I will own my own school one day. Wait. Timer. Stopwatch. Okay. So I'll put it right here. I will own my own school one day. It's because I believe the current education doesn't really help students. Maybe it can help some certain categorized students who can understand the curriculum perfectly, but these are just only a few of the full, like whole student. And I think the problems of education, current education, comes from it. So that's why I want to make my own way, and then I want to own my own school to help all the students I have met so far.
because all the students I have helped so far, they had certain conditions, and that they couldn't learn the current education, learn from the current education easily. So that's why they didn't get any help from hagwons or schools or tutors. They they needed some kind of different help, but they couldn't find it. That's why they found me, and I want to make it bigger to help more. 중요한 게 이게 얼마나 대단히 좋은 의견인지는 중요치 않아요. 다만 영어를 할 때 그것을 계속해서 자기의 주장을 관철시키는데 긴 시간 동안 얼마나 끊김없이 해낼 수 있느냐가 굉장히 중요한 능력치예요. 그래서 에이바 학생 경우 같은 경우에 이런 것들을 쉽게 할 수 있는 성격은 아니에요. 내가 볼 때 스타일 자체가. 그렇기 때문에 본인의 약점을 더 강화해서 이제 더 이거를 해결해낼 수 있는 그런 능력치를 갖는 건 굉장히 중요합니다. 그게 스피치 스킬이에요. 스피킹 스킬이고. 그렇기 때문에 저는 1분 정도를 그냥 아무렇지 않게 내지는 5분도 상관없고 10분도 상관없어요. 저는 제가 하고 싶은 말 계속 할 수 있어요. 근데 A바 학생은 이거 한글로 하는 것도 쉽진 않죠. 그죠? 그럴 것 같아요. 근데 선생님도 그런 게 쉽지 않았어요. 훈련이 필요한 부분이에요. 그리고 언젠가 본인이 가지고 싶은 능력이고 가져야 할 능력이라고 생각한다면은 미래에 있는 그 시점을 계속해서 본인이 이렇게 끌고 와야 돼요. 노력해서. 어쩔 수 없어요. 그걸 얼마나 하느냐에 따라서 이게 점점 빠르게 자기에게 다가올 수 있어요. 그렇기 때문에 다음 질문은 선생님이 에이바에게 할 거예요. 아니, 이 질문을 해볼게요, 그냥. 뭐가 됐든 상관없습니다. 어쨌든 이런 것들을 설명을 하는데 선생님 같은 경우에는 내 주장이 있단 말이에요. 주장은 나는 내 소유의 학교를 만들 것이다. 가지고 말 것이다. 라는 얘기를 했고 거기에 따른 이유와 언제 어떤 일이 있었고 누구에게 있었고 어째서 그랬고 이런 것들 결과적으로 육하원 측에 해당되는 내용들을 계속해서 풀어나가는 거예요. 조금씩. A바도 거기에 중점을 두고 대답을 해보면 돼요. 가장 간단한 거는 왜가 되겠고 그 다음부터는 본인이 스스로 정하기 나름이에요. 그렇기 때문에 여기에 대한 대답을 길게 하려고 노력을 계속 해야 돼요. Well then, I'll ask you the same question. What would you like to own one day? Mm, I I like to run a bakery on one day because mm, I interest in baking and mm, I like make cookies mm, and mm, give the cookies for my friends. So I like to run bakery. 오케이, 훌륭해요. 그렇게 하면 돼요. 이유를 설명하고 어떤 일이 있었는지 사례들을 설명하고 좋아요. 아주 잘했어요. And I want to ask you about one thing then. Have you ever heard of a bakery shop named 성심당? No, I didn't hear the bakery. I see. It's because it's very popular and famous bakery in Daejeon, and people always talk about it, and then they say this bread is amazing, it's cheap and very delicious, and that's why all the people go to Daejeon. They say they must go to Songshimdang to taste the bread. And one thing good is there are like a lot of different bakeries near Songshimdang or in Daejeon, and that they all learned how to bake in Songshimdang first, and they learn it there, and then later they open their bakery in Daejeon somewhere. So maybe if you want to own a bakery, then maybe that can be the point that you can start from. 성심당.
So this is the bakery. This is the picture I can see here. And yeah, they make a lot of different types of bread here. And maybe if you have a chance to go to Daejeon, you can definitely try 성심당. 여기 가서 시도도 해보고 나중에 여기에서 일하면서 배워도 괜찮을 것 같아요. 진짜로 그런 걸 원한다면. Well, since when did you want to become a baker? Since when? 음, 음, I mm, I wanted mm, baker mm, 2 years ago. 2 years ago. Mm, okay. All right. Good thing is that you can learn anytime you go to YouTube. Well then, I just typed how to bake, and there are a lot of things on YouTube, and you can learn from it and you can try it. Do you have oven at home? Yes, mm, Wow. I have oven at home. Okay. So do you bake bread time to time for your family members? I make mm, I made cookies for my family. Oh, say more, please. 제가 질문하는 것에 그냥 대답만 딱딱딱딱 하지 말고 조금 더 말했으면 좋겠어요, 솔직히. 그런 걸 연습해 나가는 거예요. Okay, so let me ask you again. So, do you bake some bread often for your family members? Yes, I made bread for my family members. Mm. I usually Mhm. made cookie for my family members. Oh, okay, I see. What did they say about it? They say about mm, it was delicious. Really? Oh, maybe you're talented. Mm, mm. And have you tried it? I mean, have you made some for your friends too? Yes, I mm, made cookies and brownie mm, last week. Okay. Tell me more, please. Mm, I gave the bread for my friends and school teachers. All right. Do you have pictures of them? Um, no, I don't have the pictures. You don't. But please, next time if you do so, just take some pictures. I just wanted to see the pictures too. It's because I I don't have anyone can bake near around me, so that's why you're the first one. So I was actually amazed that you can make some cookies and bread. Not bread, but cookies maybe. But okay, you said it has been like 2 years.
And my question is, what about that day? Like, students are crazy about this day, and this is like November 11th. They buy certain types of like snack, like the pepero, right? Mm. Have you ever tried to make it? Mm. Yes, I tried it 3 years ago. Three? Mm. Okay, tell me. When my parents mm, wedding 음, 결혼기념일이 뭔지 모르겠어. Wedding anniversary. When my parents' wedding on Anniversary. anniversary, Uh-huh. um, because um, their wedding anniversary is November 11th. Really? Okay, that's interesting. Okay, I see. Well then, did you try to make it last year, November 11th, to maybe share with your friends or your family members? Or 2 years ago, did you do it? No, I didn't um, make make it. Uh-huh. I see. More. Please say more. You can do it. I because um, our family moved, so I bought pepper and give it my parents. Ah, you bought it instead of making it. I bought it. Oh, I see. Do you understand instead of? Yes. Uh-huh. I see. I understand. Okay, I see. It's very, very interesting. And let me ask you, which is easier, making cookies or pepero? Mm, Making pepper is easy than make cookies. Oh, okay. I thought so. Okay, very interesting. All right, let's move on to the next question. Then next is, all right.
This is the question. So, do you want to start first or do you want to ask first? Mm, mm. You ask first. Okay, then this time you start first. So, the question is, what do you think about while drawing? Mm, I mm, I think about mm, mm, I don't think nothing mm, while drawing mm, because mm, See, 이게 문제예요. 문제가 뭐냐면은 숙제 시간이 오래 걸리는 이유가 숙제가 많기 때문이 아니라 그냥 말이 느려서 그런 게 있어요, 솔직히. 그래서 이 숙제의 양을 어떻게 제한을 해야 될지도 생각하기가 되게 힘들어요. 왜냐면 어떨 때는 말을 잘하는데 어떨 땐 말을 못하고 이런 게 있어가지고 편차가 너무 심하긴 해요, 사실. 다시 한번 해봅시다. 그래서 두 개에 집중을 해야 돼요. 말을 많이 하는 것도 해야 되고, 말을 빨리 하는 것도 해야 돼요. 본인이 굉장히 어려워하는 부분이란 거 잘 알고 있는데, 근데 돌파구는 하나밖에 없어요. 그냥 부딪혀서 이겨낼 수밖에 없습니다. 저도 그랬고, 다른 모든 사람들도 다 그래요. 오케이, 다시 한번 해봅시다. What do you think about while drawing? I don't think about anything while drawing because mm, I draw pictures mm, 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 my mm, my mind. Mm. So I don't think about anything while drawing. 오케이, 내가 그림을 그릴 때 my mind가 어떻다고 말하려고 했던 것 같은데 그 부분 한국어로 해보세요. 무슨 말을 하려고 했던 거죠? 마음대로 그리는 어, 그릴 때 마음대로 그리기 때문에 아무 생각을 안 한다. 이런 문장을 만들고 싶었구나. 알겠습니다. Well then, maybe I can just answer this question. So, what do you think about while drawing? Well, to be honest, I never thought of that this question because I thought everyone who had a chance to draw, I thought they didn't think about anything. But with this question, I now can finally know that people can actually think about other things rather than drawing. Well, to be honest, I don't really draw a lot, but when I do, I can draw things. But the problem is that I'm not used to drawing things, so that's why when I draw, I must focus on drawing, which means I cannot think about other things at all. But maybe I can ask my mother because my mother is a painter, and maybe she's already used to drawing things very much, so that's why maybe she has room to think about other things. That's a good question. Thank you. Okay. 선생님 무슨 말인지 알고 있어요?
음, 대충 제가 말한 것들 요약할 수 있나요? 음, 그림을 잘 안 그려가지고 음, 생각해 본 적이 없고, 음, 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 엄마가 화가여서 음, 무슨 얘기 했었냐면은 그림을 그리면서 다른 생각을 할 수 있다는 거 자체를 몰랐다고 얘기를 했어요. 왜냐면 나는 그림을 잘 못 그리는 사람이라서 그림을 그릴 때는 그림에만 집중을 해야 되는 거기 때문에 그래서 그게 가능한지를 엄마한테 나중에 물어봐야겠다라는 얘기까지 했었습니다. 오케이, 좋습니다. Well, then, next question. Wait a second. Let's make it bigger. Okay, do you want to answer first or do I want to answer first? I answered first. Okay, then, I can ask you the question. What did you do if you found a lost pet? 음, I 음, I will made posters and um, take the pet or police station when I found the lost pet. Because um, that's only thing I can do. Let's see. Okay, so maybe I can answer this question. What did you do if you found a lost pet? It's actually a very difficult question for me because I don't know what to say now, whether to say that I will raise it or whether to say I'll bring it to the hospital again, like I did before. It was about like 10 or more years ago. I was walking back to my house from my work. And I was very poor that time. I was wearing my black coat. That was my only coat that I had. And I found this little cat, very small cat, and it was really cute. And then this cat liked people. So anyone who was passing this cat was just clinging to people, like playing together. And then when I passed it, it came to me, and then it played with me. And it was very, very cold winter, so I didn't know what to do. But then I couldn't just leave the place. I went to the convenience store to find something warm like hot pack. And then I went to cat again. Then I was staying with the cat a little while. And then I end up bringing the cat to my place. And then I washed it with hot water. And okay, too long. I can talk about this for like, I don't know, like 1 hour. 선생님, 그런 적이 있었어요. 그래서 실제로 길렀었습니다. 근데 나중에 유럽으로 일하게 돼서 어쩔 수 없이 주인을 찾아주려고 포스터까지 만들어서 붙였어요, 다. 근데 주인이 나타나지 않았어요. 오케이. And next. 이런 식으로 말을
길게 하는 연습을 조금씩 해야 돼요. 굳이 안 해도 되는 말까지 하는 연습을 하면 돼요. 그리고 하나 또 말해줄 게 있는데, 언어 하나하나마다 다른 성격을 배치할 수 있어요. 그리고 선생님도 한국어 할 때의 성격과 영어 할 때의 성격이 달랐었어요, 한때. 근데 그게 어느 순간 융화된 거예요. 전 한국어 할 때는 너무 진지한 편이었고, 영어 할 때는 너무 이렇게 방방 뜨는 편이었어요. 근데 그 두 개가 합쳐져서 어느 지점에 이렇게 모여요. 그렇기 때문에 성격이 어느 순간 형성돼서 그게 평생 가는 게 아니라 성격도 계속 바뀌어요. 본인 스스로 약간 소심하거나 내지는 내향적이거나 이런 쪽이라고 느끼나요? 소심보다는 음, 소극적이라고 하겠습니다. 그게 더 맞는 표현 같으니까. 그런 것 같아요. 그러면 본인 스스로 그런 생각 해본 적 있어요? 나도 내가 좀 안 그랬으면 좋겠다. 내가 좀 약간 외향적으로 바뀌었으면 좋겠다라는 생각 해본 적 있습니까? 살면서? 있었던 것 같아요. 훈련 가능한 부분이라서 본인이 원하는 만큼 내성적으로 갈 수도 있고 외향적으로도 옮겨갈 수 있어요. 그거 충분히 훈련 가능합니다. 오케이, next. I tried, but I couldn't find the owner. Okay. And next question is, what did you like to own one day? Oh, that we did. Okay. And when you start doing your homework, when do you start doing your homework? Okay, that question. Then, do you want to answer first, or do you want me to answer first? 음, I 음, yes first. Okay, you ask first. Okay, you ask me, then I'll answer. When do you start doing your homework? Mhm. Oh, to answer the question first, I do my homework, try to do my homework in the morning or afternoon before students come back from their school. It's because, like I give students their homework, I have my homework. My students' homework is to do their homework, but my homework is to check their homework. So they usually do their homework after school and they send it. Sometimes it's 8 o'clock, sometimes it's midnight, even after 1 a.m. or 2 a.m. So that's why if I try to do it at night, then some students still they don't send the homework to me and I can't just wait for it forever. So that's why I try to do it next day, like in the morning or afternoon. So yes, I do it in the morning or afternoon. 네, 알아들었나요? 무슨 말인지. 음, 좀 알아들었어요. 네? 조금 알아들었어요. 알아들은 만큼만 얘기해 보세요, 그러면. 요약해서. 어떤 말을 했는지 내가. 음, 학생들이 음, 아, 학교에 갔다 와서 음, 오후에 음, 숙제를 해서 그때쯤에 한다고. 아니요. 그래서 늦게 오기도 하고, 새벽 넘어서 오기도 하고 하기 때문에 그런 걸 기다릴 수가 없으니까 다음날 아침이나 오후에 한다고 했습니다. 네, 그런 이유로. 오케이. The same question goes to you. When do you start doing your homework? 음, I usually do my homework at night because mm, my math class is finished 8 p.m. or 9 p.m. So I do my homework at night. 오케이. Good enough. Very good. 일단 실력 되게 많이 늘고 있어요, 솔직히.
근데 내가 뭐라고 하는 거는 그냥 좀 더 잘했으면 좋겠다는 생각 때문에 그런 거니까 선생님 칭찬을 잘 안 합니다, 원래. 어, 좀 인색해요, 칭찬에. 다음. 잘했어요. Okay. Can you name three colors in rainbow? Interesting question. So I ask you, can you name three colors in the rainbow? I don't understand. Hmm. So which part do you think you don't understand now? Name. Aha, name. Okay. Name is a noun, and that meaning is okay. Name. Name is what is name in Korean? 이름. Uh-huh. And it has verb meaning too, and that is. And another meaning is 예를 들다 뭐 이런 게 있어요. Name it 이렇게 하면 그 이름을 말해봐. 요게 됩니다. 그래서 이름을 대다라는 뜻이 있어요. Name에. 그래서 찾아보면은 이런 게 있어요. 거명이라고 돼 있잖아요. 부르다예요. 이름을 부르다. 그래서 이름을 대다. 이게 세 번째 의미인데 그게 정확히 맞아떨어지는 게 can you name이 이렇게 된다. Can you name three colors in the rainbow? Name. 이름을 대다. 다시 한번 해보세요. 그럼. Can you name three colors in the rainbow? Mm. Yes, I can name three colors in the rainbow. Mhm. Mm. It is red, green, and blue. Red, green, and blue. Okay, what about other four colors? Because I remember rainbow has seven different colors. Red, green, blue, and what else? Orange, Okay, yellow, yeah, right. mm, 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 I know there's purple, and I don't know this color. How do I call this color? Is it indigo? Yeah, this is indigo. Violet and indigo. Okay, those are colors. All right, then next. Hmm, okay, maybe I can ask you that question. What do you say when someone is sad? mm. I I say um, I say don't be sad when someone is sad, um, because um, I can say that um, um, 자, 이 부분 얘기해 봅시다. 말을 못 잇죠. 근데 이 말을 못 잇는 이유가 어디에 있을까요? 한국어로 질문해도 똑같았을까요? 아니면은 영어였기 때문에 대답이 안 나왔을까요?
한국에서도 못했을 것 같아요. 그래요? 정말 그럴까? 그럼 다시 한 번만 물어볼게요. 누군가가 슬퍼하고 있다면 어떻게 말하시겠어요? 한국어로 대답해 보세요. 음, 슬퍼하지 말라고 할 것 같아요. 음, 음. 왜냐하면, 음, 음, 그거 말고는 해줄 말이 없을 것 같아요. 오케이. 알겠습니다. 오케이. Alright, then next question. What's something you do every morning? 음, I, I take a shower and eat breakfast every morning. 그런 사람 있어요? 친구들 중에 주변에 이렇게 말 되게 좀 뭐라고 해야 되지? 수다스럽다고 해야 되나? 뭔가 이렇게 이렇게 계속 하고 있는 사람이 있어요? 주변에? 동생들 네, 중에도 있을 수 있잖아요. 그죠? 동생들 중에 있습니까? 네, 그러면은 이거 한번 생각해 볼게요. 그러면은 똑같은 질문을 동생한테 한글로 했다면은, 한국어로 했다면은 그 동생은 어떻게 대답했을 것 같아요? 그려볼 수 있나요, 머리에? 대충. 얘라면은 이렇게 말을 끝냈을까, 진짜로? 말을 더 했을 수도 있잖아요. 그죠? 음, 자, 그걸 생각을 계속 해봐야 돼요. 어, 말을 더 잘하려면은 내가 나인 채로 나이려고 해봤자 말이 잘 안 나와요. 그러니까 내가 수업 처음에 진행할 때도 말했던 것처럼 누군가를 입어야 돼요. 내가 아닌 누군가를 입어야 돼요. 그 사람이 돼야 돼요. 왜냐면 내가 나인 채로 노력을 해봤자 잘 바뀌지가 않습니다. 힘들어요. 그래서 본인이 본인 채로 영어를 하고 본인이 본인 채로 자꾸 한글을 하니까 거기에서 깨어나질 못해요, 잘. 그러니까 생각을 조금 해보면 좋을 것 같아요. 그러면 내가 아는 사람들 중에 제일 수다스러운 사람을 한 명 생각해보고 얘였어도 말을 이렇게 끝냈을까? 이 생각을 한 번쯤 계속해서 해보면은 아마 얘는 이 말도 했겠지, 저 말도 했겠지 이런 것들을 생각해보면은 조금 더 나아질 것 같습니다. 일단 수업은 여기까지 진행을 하겠습니다. 네, 다음 시간에 봅시다. 수고했어요. 음.